So this is so sad, I think. And the fourth point, according to the researcher, an interesting vocabulary exercise book can make students understand vocabulary. In my opinion, as a researcher, if I make a interesting exercise, I make a various kind of vocabulary exercise. Maybe this is a good way to make increase student vocabulary. And the last point, the researcher decided to develop English vocabulary of junior high school by making a vocabulary supplement book. So based on the problem above, I, as a researcher, decided to develop a supplement vocabulary book to increase student vocabulary. That's the background of the study. We move to the limitation of the problem. There are two limitations of the problem. The first is problem in class is the student lack of vocabulary and understand of vocabulary. Uh, that's the limitation of the problem. That's the lack of vocabulary. That's the main problem. And the second point, the researcher focused on how to improve the understanding vocabulary in class MTS Data Study in 2020 until 2021. In here, the researcher focused to 8 class, not other class. That's the limitation of the problem. And we move to the objective of the study. Okay. The objective of the study is develop vocabulary book as a supplementary to increase English vocabulary 8th grade student of MTS Hidayat Muqtadiin 2020 until 2021. Okay. Now is the significance of the study. There are two kind of significance. There are the first theoretical significance and the second practical significance. The theoretical significance, this study is expected to increase knowledge of English vocabulary for MTS Hidayatul Muqtadiin students through making supplement books in the hope that is easy to understand and can be applied to students. That's the theoretical significance. And practical significance, this product is useful for student, English department student. It's a supplementary book. The researcher, I hope that this product useful for them, especially for increase the vocabulary. And the second, English department student. In the future, I hope that this product can help the student of English department to more easily understanding about the material of junior high school, especially for the 8th grade. And for teacher, I hope that this product will be in the form of worksheet that can teacher help to make increase the student. And the last, for English department, the researcher hope that this product can be used as English teaching material and worksheets for students of the English department in the teaching learning process, especially vocabulary courses. That's the significance of the study. Okay, next, to the product limitation, there are 3 points. The first point is this book consists of 6 material for grade 8 junior high school. At second semester, it means that in the book's letter, there are 6 chapters, and the material in second semester of 8 class. And the second point, the product is only reviewed and assessed by media expert and material expert. And the third point, eligibility criteria for books include appearance of the book, suitable for users, material or content, and exercise. That's the chapter 1. And we skip the chapter 2. Let's move to the chapter 3, method of the research. In this chapter, we discuss about research design, the subject, research procedure, research instrument, data analysis technique, expert validation. Okay, we explain about research design first. The type of this research is research and development, or we usually call R&D method. Work and goal define the research and development as educational research is a process used to develop and validate educational product. At this study, the product is a book, supplementary book for especially
especially for vocab skill. And then we move to the subject. Subject is the population of the study. There are 22 students, 10 of male students and 12 of female students. And then we move to the research procedure. The R&D research method has several kind of development, like the TIC carry model, the Joly and Bolito model, the Borg and Gold model, the 4D development model, and the last, the EDDI model. And the reference of this study is the EDDI model. EDDI model developed by Reiser and Molenda. EDDI is short by ADDIE. A analysis, D design, D development, I implementation, and E evaluate. I will explain the procedure based on the EDDI model. Analysis. In here, I analyze from several aspects like user analysis, topic analysis, and facilitated analysis. First, user analysis. User in here, that means students. So I analyze like the characteristic of the student, how the attitude student to English lesson, and what the weakness of the student. That's it. And then the topic analysis. In here, I analyze which topic to need more support uh, for the existence of the learning media. And the last, and facilities analysis. This is for school. I analyze that MTS Data Mubtadiin has supported the learning process, but they don't have a learning media. They don't have a interest learning media, so maybe that the weakness of the school. And then we move to the design. In here, the researcher begin to look for the ideas on how to make a content, how to make a various exercise vocabulary. That's the design. And then we move to the development. In here, the researcher started to typing to make content based on the design had been prepared. And then I implementation. To produce a good product, it is necessary to trial the product. Why this is have to necessary? Because if you want to know about the weakness of the product, it is the good way to know. And then because due the pandemic during COVID-19, so I as a researcher conducted two limited trial on 3 students of 8 class. And then later the student give a value about the product. That's the implementation. And then evaluate. In here, the researcher can correct what is lacking from the book based on the assessment of the student. That's the research procedure. And then we move to the research instrument. For research instrument are tools or facilitated by researcher to collecting the data to make easier. And my research instrument is handphone, questionnaire question sheets, interview question sheets. Handphone for documentation every moment when the research in class. Questionnaire question sheets, this is for student. I'll make list question and I want to know what their argument about the English lesson. And then the interview question sheet, this is for student and teacher and English teacher. I talk directly to them. For student, I want to know what the difficulties of English learning. And for teacher, I want to know about the English atmosphere in English class. That's the research instrument. And the data analysis technique, my technique is observation, questionnaire, interview, and documentation. And expert validation, in here, the material will be checked by material expert, and the appearance of book will be checked with media expert. And then we move to the chapter 4, research finding. In here, I wanna explain this step, but more detail before. First, analysis in learning English lesson.
in here, uh, before I said that the student don't like English, the student not interested with English. In here, I found that finding the teacher only use a main book, only use like LKS or buku cetak, without any support of learning media. Maybe this is the problem why the student not interested with English. And then the material, there is a choose material in a second semester. The material are describing animal, simple present continuous, degree comparison, simple past, notice, and song. So in the book letter are those material. Okay, next the design. For the design, in here there are book and content arrangement and display design. Book content arrangement, in here I summarize what the material in the main book. The main book, the title is That was uh, that When was my English question Rings a actually. Bell. They This is will a say book that from the Ministry of Education we and are in Culture of Republic of conversation, Indonesia. which is I discussion. summarize the material, This what each session topic is in there, divided into and then I question make a various or kind of comment vocabulary or exercise discussion. relate to the material. Okay, please welcome to And then Mrs. Fitria. display design. In here, I make a book with A5 size using Microsoft Word. And in each chapter, uh, in the beginning, there are material or rumus pattern and continue to the exercise. That's the design. And then development, there are three steps: pre-production, production, and post-production. Pre-production, we must prepare about what the need to production, like first computer or laptop, we must have that. And to set layout this, and in here I, because I don't know how to set layout, so I download in Google with the keyword a size book template, and I found it and I download it. So this is more practical, and I don't need to set layout again. And then book content design. In here, I look for the ideas on how to make a content of book. And the next production. In here, I start typing the material and practice question or exercise in each chapter. And then post-production. In here, after my product is done, I bring my product to material expert and media expert. This is the result of the validation. In the material expert, uh, for my material expert is Mem Cindy Hanggara Rosa Indah as a lecturer in the English department at IKI Bukti Utama Malang. There are training assessment and point description is 5 very good, 4 good, 3 enough, 2 2 less, and 1 very less. In here, the value of material validation obtained by the researcher is good, which has scored 92. And the media expert, um, for media expert validation by Mr. Jazuli as a lecturer in the English department at IKI Budi Utama Malang, there are 30 assessment element, and I have the value which has scored, and then implementation. After after the product is done, I uh, I test the books on students. This is the result. Um, the I calculate this with the way total point dikali 2 dibagi 100, hasilnya nanti persen. Dan the first student have 90%, for the second student 98%, for third student 100%. So I think the result are good. So I don't think there is anything to change too much more. Okay, we move to the evaluate, because the implementation to the student good, I think. So don't need to change too much. Okay, the discussion. This is the book. This book A5 size has a 39 page, content 6 chapters, like this. In
this material on second semester of 8th class. And then in each chapters, the begin with the material or rumus pattern like this, and continue to the exercise like this. Okay, the exercise made a various model, among other multiple choice, circling the right answer, making a sentence from a word, making a sentence based on the picture, making sentence based on the material formulas, filling in the red word based on the picture. That's the discussion. We move to the conclusion. Based on the research, it can be seen the vocabulary Superman book for English lesson was developed according to the EDI model, namely analyze, design, development, implementation, and evaluation. The process developing this media has gone through several stages of development and validation from expert to obtain a vital product that is feasible to be applied in the learning process. And the test of the student, the result are pretty good. For suggestion, I have for suggestion for school. I think that school should provide media facilities and provide the learning media training so that the later teachers can develop learning media according to the material. And the second for teacher, in teaching learning activities, teachers should use learning media even though they are simple to allow student learning motivation. And the third for student, I give a suggestion that don't think the English is very boring. English don't not there is no useful because if we practice vocabulary often it is an alternative for you to improve their English skill. And the last for other researcher, I want to give a suggestion to must be able to use computer and have a lot of idea to create varied and interesting exercise. That's all my presentation. Saya kembalikan ke model. That was the presentation by Miss Saidatul Atha. And now we are going to the next session, which is discussion. This session is divided into question or comments of each section. Okay, please welcome to Mrs. Sri Fatmani. Thank you, Nanda. Alright, first of all, I would like to congratulate Saida for accomplishing the final assignment as the requirement of S1 degree. Congratulations. Alright, the first one is the first question. Are you developing book or you are developing workbook? Mengembangkan buku, vocabulary book gitu. book or workbook? Buku atau LKS? Buku. Kalau buku ada berapa halaman? Buku ada 39 halaman. Nggak boleh, 39 halaman itu tidak memenuhi kriteria buku. Kalau sekitar 39 sampai 50 itu berarti bisa modul, bisa handout gitu ya. Tapi kalau menurut supplementary saya rasa bukan buku tapi lebih pada mungkin workbook, LKS. Oke. Tapi LKS-nya spesifik untuk vocabulary. Gitu ya. Alright, good. Yang kedua, next. Okay, secara teknis saja ding. My question is, what is the basis that you give to the expert? You give, what's that? Kind of scoring rubric, right? Oh, yeah. Yang diberikan kepada that you give to your expert as well as to the students. I mean, is that scoring rubric the one that you give to the students, scoring rubric or observation sheet? Observation and questionnaire. Oh, okay. That one is questionnaire. So my question is about the scoring rubric. From which reference you get the scoring rubric? Dari referensi mana Sayida mendapatkan scoring rubric itu? Scoring rubric yang mana ya, Mem? The one that you give to the expert. Maaf, saya belum paham maksudnya gimana.
Kan expertnya menilai workbook yang dikembangkan oleh Saida kan, ya kan? Nah, penilainya itu akan ada 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Terus ada kriteria-kriterianya. Itu dapat dari mana? Dan teori apa yang mendasari Saida untuk menggunakan scoring rubrik itu sebagai media untuk menilai handbooknya Saida? Waktu itu saya membuatnya sendiri, Mem. Bisa ya? Boleh. Oh, Boleh. iya. Oke, berarti nanti dimasukkan di chapter 2 ya. Sekarang secara teknis aja. Halaman, coba dicek halaman, bukan halaman sih, lembar kedua, approval sheet. Oh ya. Dekannya ya, nama dekannya dicek. Gak lulus nanti. Oh iya. Iya, Mem. Bisa jadi Yunita. Oke. Oh iya. Gak apa-apa ya, revisi ya Saida. Iya. Pertama, the first one, background of the study-nya ditambahin dong, nak. Masa cuma segitu saja. Oke, sudah benar dari lack of vocabulary. Oh ya, satu lagi. Are you developing teaching materials or developing media? Karena tadi molak-malik. Habis teaching material, habis itu media. Media. Kalau dari judulnya kira-kira teaching materialnya atau media? Dari judulnya Saida. Supplementary book. Media. Berarti yang dikembangkan materinya atau medianya? Media tapi based on the material. Bukan. Materinya, nak, bukan medianya. Oke. Jadi nanti alasannya di sini, understand, alasannya kan ini sudah ngomong, the researcher focuses on exercise to student vocabulary in its master grade material. Because this is called, jadi pada materialnya ya. Itu cuman perlu ditambahin saja. Okay. Many students, itu halaman berapa ya, nggak ada halamannya. In this study, it was found that many students of MTS Hidayatul Mubtadi'in in grade still lack English vocabulary because they are not interested in English and some of them don't study English at school. I think this is not the basic, bukan alasan yang tepat. Jadi alasannya harus, kalau misalnya nilainya jelek, kalau tidak tertarik, berarti harus menggunakan teknik bagaimana mereka caranya tertarik, gitu ya. Tapi Saida seharusnya kalau research and development itu sebelum mengembangkan sudah tahu permasalahannya. Jadi alasan yang tepat adalah kurang vocabulary. Banyak faktor yang mempengaruhi mereka kekurangan vocabulary. Salah satunya mungkin buku yang digunakan di sekolah kurang menarik. Dari mana Saida tahu? Dari pengakuan muridnya atau selama observasi. Mungkin buku yang digunakan di sekolah vocabnya tidak dijelaskan secara detail. Kemudian tidak berwarna, boleh alasannya begitu. Oke. Nah, oleh karena itu, dengan permasalahan yang seperti itu, maka peneliti perlu untuk mengembangkan materi yang dapat menarik perhatian mereka. Itu ya alasannya. Kenapa kok perlu mengembangkan materi yang bisa menarik perhatian mereka? Dicarikan teori bahwa gitu ya. Jadi dimasukin teori. Nggak ada teori sama sekali, nak, di backgroundnya ya. Oke. Maka setelah itu baru dikembangkan. Oke. Limitation of the problem saya rasa nggak harus. Itu dihapus saja. 1.2 itu dihapus saja. Oke, jangan produk limitation, tapi limitation of the research saja. Oh iya, saya. Jadi limitation of the problem tadi dimasukkan di situ nanti. Jadi bisa dimasukkan di situ. Jadi limitationnya terbatas pada permasalahan yang dibahas, oke? Sama produknya terbatas pada apa? Oke. Jadi yang ini bukan nggak bermanfaat, yang atas tadi yang limitation of the problem itu tetap bermanfaat, tapi nggak perlu dikasih judul sendiri.
Oke. Oh, Jadi penelitian cukup ini product limitation itu, Miss. bukan product limitation, namanya limitation of the research. Research. Oh. The limitation of the research itu isinya nanti bisa ini. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan siswa yang hanya berfokus pada permasalahan vocab 1. Oke. Karena terfokus pada permasalahan vocab, maka produknya juga terfokus pada pengembangan produk yang membahas tentang vocabulary yang sesuai dengan kurikulum. Gitu ya. Oke. Criteria of the book eligibility include book lainnya oke. Cuman jangan dibikin ABC gitu dong, Nak. Kalau ABC itu jadinya seperti kesimpulan. Dibikin paragraf gitu loh biar enak kayak storytelling. Oh iya. Kalau kayak gini ini jadinya kayak presentasi ya. Tak Mem Fatma tahu kemarin buru-buru ya mengejar deadline, nggak apa-apa. Nanti tapi diperbaiki ya biar lebih baik. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Sayyidah, kalau itu nggak boleh berdasarkan kita sendiri yang dikasihkan ke expert tadi. Maka kita di bab 2 harus mencantumkan apa sih teaching material itu. Ciri-ciri yang diperlukan teaching material itu apa saja? Ada namanya main book, ada namanya supplementary. Sekarang tugas utama yang Sayyidah perlu cari adalah yang nggak muncul di sini, criteria of good teaching material. Criteria of good teaching material. Good teaching material. Ciri-ciri good teaching material. Materi pembelajaran yang baik. Good teaching material. Oke. Itu adalah kunci dari penelitiannya Sayyidah. Oke. Sudah jelas ya? Iya. Kalau sudah jelas, kita chapter 3-nya research design-nya ikut Borg and Gall atau ikut Adi? Adi, Mem. Borg and Gall itu cuman kayak teori R&D aja. Berarti kalau Adi dicantumkan dong, siapa yang mencantumkan model Adi itu siapa? Ada, Mem, di situ. Gimana? Reiser and Molenda. Ya, itu dimasukkan di research design berarti. Iya. Jadi research design R&D adalah bla 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 bla. To be specific, this R&D use ADI, which is proposed by siapa gitu ya. Iya, Mem. Baik. Terus masing-masing ini dikasih teori, nah, misalnya subject of the research. Apa sih definisi subject of the research itu menurut teori? Baru ini dimasukkan. Di punyanya Sayyidah dimasukkan. In this study, jangan pakai populasi, pakai subject aja. The subject of the study were students of MTS. Kenapa? The researcher took only one class. Kenapa kok subjeknya kelas 8? Itu yang perlu dielaborasi. Bukan, the reason is because at that school the researcher took only one class in 8th grade. Bukan itu. Alasannya yang tadi dianalisis. Karena dari pengamatan peneliti, siswa di sini nilainya jelek. Salah satu faktor yang menyebabkan nilainya jelek adalah ketidaktersediaan materi pendukung untuk pembelajaran vocabulary. Gitu ya. Banyak ya, Nak. Yes, nggak apa-apa, Mem Fatma. Iya, karena Pak Jas itu Mem, nggak yang kayak Mem Fatma gini, aduh nangis. Sama, Nanda juga dilepasin kemarin. Udah deh, pokoknya ujian aja. Nanti kalau sudah ujian baru di ini. Yanda ya. Kemarin juga Nanda nggak Mem Fatma gini nanti. Karena kalau diginiin di awal malah nggak maju-maju ujian. Saya tahu maksud baiknya Pak Jas itu seperti itu. Kalau dari awal saya tidak kurang ini pasti sudah mogok di chapter 1 sama chapter 2 gitu. Semangat, nggak apa-apa. Santai, ada Mem Fatma. Iya, memang susah, berat kok memang ini. Oke. Kemudian subjeknya gitu, research procedure-nya oke, ini adinya oke. Analisis itu mencari permasalahannya tadi, Nak, yang dimasukkan di bab 1 dimasukkan di sini lagi. Kenapa kok mengembangkan produk ini dimasukkan di sini lagi? Jangan nangis toh.
Aduh, masa Mem Fatma jahat sih sampai enggak, nangis. saya ingat Pak Jas itu soalnya nggak kasih tahu kayak gini. Nanti kalau dikasih tahu malah nggak maju ujian. Topik analisis, infrastruktur, oke, desain. Ini nanti sama Mem Fatma, anunya revisinya per bab aja biar nggak bingung. Chapter iya. 1. Tapi sekarang Mem Fatma sampaikan dulu, jadi Sayyidah cuma nanti butuh, referensi yang perlu aku cari ini, yang perlu aku cari ini, gitu ya. Iya, Mem. Alright, data analisis tekniknya, observation, question. Questionnaire, interview student tadi ya? Iya. 3 ya? Okay. Iya. Pokoknya yang bab 3 Mem Fatma minta setiap bagian itu dikasih teori. Interview itu apa, bla 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 bla, teorinya menurut siapa. Sedangkan interview di sini ini sudah tinggal dimasukkan di bawahnya. Oke? Iya, Mem. Alright, research finding. Kalau menurut Mem Fatma, research finding, hasil analisisnya nggak usah dimasukkan di research finding. Kenapa? Karena hasil analisis itu kan alasan kita sebelum melakukan penelitian. Iya, jadi findingnya adalah ketika sudah dapat produk diujikan. Itu. Oke. Iya, kemudian ini analisisnya ini boleh ditambahkan di bab 1. Ya. Iya. Oke, ya benar sekali. Oke, design, book, content arrangement, analisisnya. Nanti jadi di sini disebutkan the analysis already done and presented in background of the study. Bilang gitu aja ya. Desainnya Oke, dibikin paragraf aja ya, Nak. Jangan pakai poin-poin gini. Iya. Sebenarnya ini harusnya malah masuk ke ke chapter 3. Jadi misalnya pre-production itu apa yang dikerjakan, production, gitu, production apa saja yang dikerjakan. Di sini tinggal kan hasilnya apa. Jadi satu hasil dari produknya dijelaskan, dideskripsikan satu, description of the product satu. Jadi finding itu isinya 4.1, description of product. Ya. 4.1.2 result from expert validation. Ya. 4.1.3 result from students perspective ya. Oke. Ya. Yang product description ya udah Sayyidah tinggal cerita aja. Ini buku ini terdiri dari 39 halaman. Dan 39 halaman itu mencakup 16 chapter. 16 chapter itu apa saja, bla 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 isinya. Selain berisi tentang buku ini dilengkapi dengan gambar, selain berisi dengan bacaan-bacaan, buku ini kemudian disajikan dengan font berapa, ukurannya berapa, warnanya apa, gambarnya dapat dari mana. Pokoknya cerita tentang produknya. Iya. Itu yang product description. Baru yang expert validation, setelah produknya tersusun, divalidasikan ke expert. Gitu ya. Nah, saran saya, nilai yang di expert itu harus merujuk kepada teori tentang ciri-ciri buku yang baik. Gitu. Iya, memang. Nanti alasannya, ini menurut saya, kalau saya buat sendiri jadinya subjektif. Tapi kalau menurut buku yang baik kan, kita nggak subjektif. Terus ada yang menurut validasinya ditaruh lampiran aja, nggak usah dimasukkan di sini. Tapi di situ diceritakan. Expert bilang, jadi poin-poinnya itu diceritakan. Misalnya, dari aspek konten atau kurikulum, expertnya memberi nilai 4 karena bla 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 bla. Dari aspek penggunaan, expertnya menilai berapa karena sustainability of the book-nya bla bla. Jadi menceritakan isi ininya. Isi apa? Isi dari scoring rubriknya itu. Oke. Terus ini ada yang mengganjal. Anunya adalah Mem Cindy. Tapi ada kriteria elemen assessment-nya sesuai dengan karakteristik siswanya.
Ya kan Cindy nggak tahu siswanya, Iya sih. ya kan? Kalau ini guru di sana masuk akal. Tapi kalau Mem Cindy nggak tahu itunya gitu. Mem gimana dong udah Mem terlanjur? Cindy dulu tanya ini karakteristik kan saya nggak tahu siswanya. Itu Mem mungkin apa namanya karakternya siswa SMP itu kayak gimana sih pada umumnya gitu saya ngomongnya. Oh gitu. Ini nanti dirubah aja nggak apa-apa, minta tanda tangan sama Mem Cindy gitu ya. Biasa Iya. kayak gini nih tuh biasa, nggak harus mengulang. Oke, gitu ya. Terus yang tiga adalah hasil dari siswanya tadi juga dijelaskan. Ini. Kenapa kok 3 siswa? Karena waktu offline yang diizinkan untuk ini adalah siswa ini saja gitu ya. Kenapa kok tidak diuji cobakan kepada siswa yang sedang online? Harus dijelaskan juga karena kan posisinya sedang online sama offline. Tidak diuji cobakan dengan siswa yang online karena mungkin saya nggak tahu alasannya Sayyidah. Pembelajaran secara online banyak mengalami kendala, misalnya sinyal, kemudian siswa kurang bisa bisa disampaikan. Jadi orang nggak bertanya-tanya, kok cuma 3 sih, pilih-pilih, jangan 3 ini cuma gurunya. Jadi orang nggak akan saudaranya sendiri nggak akan bertanya-tanya kayak gitu. Oke, itu aja. Lalu discussion-nya, nah teori di bab 2 itu digunakan untuk mengolah discussion. Jadi bab 2 itu bukan isinya cuma teori sebagai hiasan saja, tapi digunakan untuk menggodok discussion. Apakah produknya Sayyidah ini sesuai dengan teori yang ada? Misalnya tadi penilaiannya expert itu sesuai dengan teori ciri-ciri buku yang baik, berarti kan anunya Sayyidah sudah sesuai dengan kriteria buku yang baik yang dicantumkan di bab 2. Ya, tapi belum ada teorinya ciri-ciri buku yang baik. Oke. Terus kan ada penelitian terdahulu juga. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kalau mengembangkan supplementary material untuk siswa SMP itu bisa meningkatkan bla bla bla. Samakah temuannya Sayyidah dengan temuan penelitian terdahulu? Kalau sama berarti Sayyidah mendukung penelitian terdahulu. Gitu. Di discussion-nya. Iya. Kalau misalnya nggak sama, misalnya penelitian ini sama expert dianggap baik sesuai dengan kriteria buku yang baik yang dinyatakan oleh siapa teorinya gitu ya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya siswa menyatakan bahwa materi yang disajikan dalam ini terlalu sulit misalnya gitu ya, saya nggak baca detail. Hal ini bertentangan dengan temuan siapa gitu. Jadi nggak harus baik semua, nggak apa-apa. Boleh dibandingkan, boleh sama mengikuti atau tidak sama gitu. Bingung. Kalau bingung nanti ketemu Mem Fatma. Yang diskusi memang agak ribet. Jadi satu-satu aja dulu. Oke. Langsung ke suggestion ya, Nak. Suggestionnya yang C. Lagi-lagi nggak usah pakai A, B, C, D. Dibuang. Pakai first, second, third, fourth. Kayak gitu. First, for school, it is expected that jangan for school, titik 2. To school, no. Itu kalau misalnya orang ngomong gitu, jutek amat sih, gitu. Gak ada basa-basinya sama sekali, Bu. Gitu. Oh iya. Yang C, kira-kira tuh siswanya baca skripsinya Sayyidah enggak? Oh enggak. Enggak, kalau enggak skripsinya bermanfaat buat Sayyidah enggak? Oh iya, skripsinya bermanfaat untuk siswa enggak? Iya, saya lupa kalau itu skripsi bukan produknya. Bukan produknya, iya benar. Jadi for school oke, for teachers oke, for researchers oke. Ingat tadi di depan kan bilang suggestion-nya, manfaatnya apa itu tadi? Signifikannya tadi kan theoretical sama practical. Secara teori berarti produknya Sayyidah mendukung teori tentang materi pembelajaran itu penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Itu. Secara praktek ini bermanfaat untuk sekolah, guru, sama further researcher. Ya. Begitu saja. Saya jadi pengen kembali ke signifikan ya.
karena tadi saya baca agak ini Iya sih, vertically. ma'am. Saya Nah, ini salah. Bukan increase knowledge of English vocabulary, bukan. Secara teori, ini produk ini nanti akan mendukung di depan ya, tapi bilangnya kalau di depan kan karena kita belum melaksanakan, bisa mendukung atau merevisi teori tentang pengembangan bahan ajar. Gitu. Bilangnya gitu. Jadi bukan secara teori dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan vocab siswa, bukan. Secara teori, skripsinya Sayida ini nanti bisa memperkaya ilmu pengetahuan tentang pengembangan produk. Jadi kayak gini loh, misalnya Nanda. Mem Fatma itu misalnya peneliti. Bilang, kalau satu tambah, bukan gitu. Misalnya, yang gampang gimana ya? Misalnya pengen masakan enak, itu harus ditambahin sama gula. Itu teorinya Mem Fatma. Oke? Terus Nanda melakukan teori juga. Melakukan apa yang Mem Fatma temukan tadi. Coba, benar nggak sih katanya Bu Fatma itu kalau masak dikasih gula itu, apa namanya, bisa lebih enak. Nanda nyobanya. Oh iya, ternyata masakan kalau ditambah gula itu semakin enak. Berarti Nanda kan mendukung teori saya. Terus Sayida nyoba lagi. Ini dikasih gula, disajikan ke orang-orang, nggak mau makan mereka. Berarti kan temuannya Sayida tidak selalu sejalan dengan saya. Nggak apa-apa, gitu. Mungkin bisa diutarakan. Teori yang saya temukan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Nanda dan Fatmaning. Bisa jadi hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain. Misalnya, lidah di orang di daerah Jawa Timur tidak menyukai manis, sedangkan subjeknya Fatma dan Nanda di daerah Jawa Tengah menyukai manis. Maka penambahan gula pada masakan tidak selalu menggugah selera konsumennya gitu. Itu berarti secara teori penelitian kita ini memperkaya teori yang sudah ada. Nggak harus yang itu berhasil kok punyaku nggak berhasil. Nggak boleh kayak gitu. Itu namanya membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain yang nggak apple to apple, nggak head to head. Settingnya saja beda, orangnya saja beda, fasilitasnya beda, hasilnya ya diharapkan juga beda. Tapi kalau kebetulan hasilnya sama, ya nggak apa-apa juga gitu. Secara umum kayak gitu gambaran penelitian itu. Gitu sih. Jadi simpelnya penelitian itu kayak membuktikan gosip. Bener nggak sih? Kalau misalnya bener, emang iya bener-bener kayak gitu ya. Kalau ternyata pas selama pembuktian, ya nggak gitu deh, gitu ya nggak apa-apa, nothing wrong. Alright, that's it. Mungkin nanti saya sering menghubungi Mem untuk ketemu. Boleh. Ya. Tapi kalau kayak gini kasusnya saya lebih nyaman coret-coret. Bagaimana? Oh, iya, saya Sayida di mana rumahnya? Saya di Astikaton Pakis. Oh, deket kan? Ya. Iya, dekat. Saya Jumat sama Kamis bolehlah ini. Pokoknya selama nggak ada rapat, saya Jumat sama Kamis enggak. Nanda aja saya nanti juga minta hard copy ya Nanda. Ya, sebelum dicetak, yang itu minta hard copy dulu. Ya, karena kalau soft copy itu kan, ya saya tahu ininya apa, tapi kan nggak bisa nyoretin, nggak bisa nambahin, nggak bisa ini gitu. Ya. Okay, good luck Sayida. Ya, you are doing great job. Ya. Nice presentation. Thank you, Ma'am Fatma. Okay. I think I need to hand over the room to Nanda. Okay. Oh yeah.